يبقى احنا هنبتدي دلوقتي في البوليساكرايدز. What are polysaccharides? Polysaccharides are polymers of monosaccharides. Yani they are a long chain of the same repeated units of monosaccharides. They are a long chain of glucose. They are not a sugar. Polysaccharides are not a sugar. They are a macromolecule. What's a macromolecule? Large complex molecule. They are insoluble in water. They are carbohydrates. Lekin they are insoluble in water because they are a large complex molecule. And they are formed during condensation reactions. And the monosaccharides are going to be joined by a glycosidic bond. Glycosidic bond. A water molecule will be removed from every two monosaccharides and it makes the oxygen bridge, the glycosidic linkage. Okay? لو جينا احنا last lesson اتكلمنا على general formula for the monosaccharides. قلنا it's CH2O N, and N was representing the number of carbons. طيب I forgot to ask, what would be the general formula for a disaccharide? Like maltose, for example, maltose أو sucrose. لو أنا عايزة أحط لهم a general formula, what would it be? Think. بس؟ Okay. يعني هي it's C6H12O6 plus C6H12O6 minus H2O. يبقى هتبقى إيه؟ C12H22O11. 12 minus 1. 12 minus 1, 11. 6 و 6, 12 minus 1, 11. ال H 12 and 12, 24 minus 2, 22. Okay? فالدايسكرايدز like المالتوز والسكروز هيبقوا C12H22O11. طب لو جينا قلنا بقى البوليسكرايدز. Like for example, starch أو cellulose أو كمان glycogen. كل دول polysaccharides that we know about. What would be the general formula? لا مش disaccharide لأن احنا قلنا they are polymers of monosaccharides. Okay? فهي هتبقى ايه بقى؟ لا هي هتبقى المفروض ال C6H12O6 بس يرموف water فيبقى C6H10O5N and N is going to represent the number of glucose molecules. Okay? Deoxyribose sugar, that's the pentose sugar found in the DNA molecule. Okay. Polysaccharides are made of many repeated glucoses, many repeated hexose sugars. Whether it's the starch, or cellulose, or glycogen, they are all made from glucose, all made of repeated hexoses. Okay? فهم كلهم عبارة عن C6H12O6, C6H12O6, and between every two glucoses you remove water, you remove H2O. فلو أنا عايزة أعمل general formula for all the polysaccharides هتبقى the glucose molecule, the formula for the glucose minus the water multiplied by the number of glucose molecules in the molecule. Okay? فكده أنا كاتبة الجلوكوز minus water وال N is representing the number of glucoses. إيه؟
No, it's a polymer of hexoses. الثلاثة دول they are polymers of hexoses. وهم دول الثلاثة اللي علينا. Okay? طيب. From your previous knowledge احنا عارفين ان starch, cellulose, glycogen, they are all complex carbohydrates, they are all polysaccharides. لكن each one has a different function. What was the function of starch? Storage in plant cells. Cellulose, structural. It has a structural function. It enters in the formation of the cell wall of the plant and is responsible for the strength of the cell wall. Well, glycogen, storage in animals. As long as I have different functions, but they have to have different structures. It's impossible to have the same structure giving different functions. Okay? So how do they differ? نبتدي الأول بالstarch. والstarch والglycogen are more similar to each other than the cellulose. الcellulose هو اللي مختلف عنه. الstarch, like the glycogen, they are both polymers of alpha glucose, and they are all joined by glycosidic bonds between carbon number 1 and carbon number 5. They are made during condensation reactions. Okay, and they start to join by alpha 1,4 glycosidic bond. What's meant by alpha? Between two alpha glucose. 1,4 between carbon number 1 in the first glucose molecule, carbon number 4 in the second. Glycosidic bond, oxygen bridge between the two monosaccharides. Okay? And when the monosaccharides start to join by the alpha 1,4 bonds and the chain starts to grow. طبعا هي هتتعمل زي المالتوز بالظبط بس you're going to add more than 2. يعني more than 2 monosaccharides خلاص احنا دخلنا في polysaccharides. 2 glucoses it's a maltose. More than 2 glucoses أنا كده دخلت في polysaccharide. Okay? These are all alpha glucose and they are being joined by the alpha 1,4 glycosidic bond. Carbon number 6 is attached to carbon number 5. As you see, it's all on one side of the chain. Carbon number 6 is a bulky molecule. It's heavy and it's all arranged on one side. فكل Yes, it's not balanced. كلها على ناحية واحدة. فكل لما الشين تكبر, it starts to get too heavy. What do you think is going to do to the chain? تعوجها. It starts to coil the chain. لأن أنا الشين كده والheavy molecule كلها كده. فأول ما هتبتدي تتقل قوي, هتبتدي الشين تلف. And then it keeps on coiling and coiling. So because the bulky molecule is all on one side of the chain, when the chain starts to grow, after every 6 glucose molecules maybe, it starts to get too heavy and it's going to make it coil. So the chain starts to coil, forming a helix. Okay, it starts to coil, forming a helix. كل 6 أو 8 glucose molecule تبتدي تاخد لفة. تبتدي تاخد لفة. كل ما تتقل تقوم لفة. It starts to form a helix. Okay, and this form of starch is known as amylose. And the helix will be held in position by hydrogen bonds. يعني اللي هيمسك الهيلكس ده في بعضه، الهيلكس بيبقى عامل كده زي السوسته. عارفين السوسته بتاعت القلم؟ القلم الجاف مش بيبقى فيه سوسته؟
عارفين السوسته بتاعت القلم الجاف دي بتبقى ماسكه ببعض، الكويلز دي تفضل ماسكه ببعض in position by hydrogen bonds. الهيدروجين bonds دي بتهولد الهيلكس in position. علشان ما يتفكش الهيلكس في هيدروجين بونز بتبتدي تفورم بتوين جلوكوز موليكول هنا مثلا وجلوكوز موليكول في اللفه الثانيه، فتشبكهم في بعض، تفضل ماسكاهم في بعض، فيفضل الهيلكس ممسوك. لا كل شويه هترجع تاني الهيدروجين بونز دي تتعمل. يعني الهيدروجين بونز will continuously be formed، لان الهيدروجين بونز انتوا خدتوها في الكيمستري السنه اللي فاتت. مش دي زي دي. كان في هيدروجين لا بس الدي ان اي something else ما تخشوش فيها دلوقتي. لا انا I mean did you take الهيدروجين بونز وازاي بيتعملوا في الكيمستري السنه اللي فاتت؟ لا. طب just keep it for now لحد ما ناخد الووتر، هشرحها مع الووتر. انا هعمل الووتر at the end of this lesson. اوكي؟ ف just take the idea of a hydrogen bond دلوقتي لحد ما اشرحها مع الووتر. ماشي؟ طيب. This is the amylose. It's a non-branched coiled helix form of starch. Okay? لكن sometimes the long chain branches out by alpha 1,6 glycosidic bonds. Okay, so I have the alpha glucose and they are forming the long chain with the alpha 1,4 كل دول alpha 1,4 glycosidic bonds and they might start to coil برضو. لكن تبتدي عند point تعمل branching بألفا 1,6. okay يعني كل دول they are 1,4 bonds. this is carbon number 1 this is carbon number 6 في الجلوكوز الثانية، فهي عملت branching out مع carbon number 6 and it starts another chain هنا and it starts another chain فتبتدي تعمل shape عامل زي ده. كل point من دول is a 1,6 bond alpha 1,6 bond. كل point في البرانش دول is an alpha 1,6 glycosidic bond. It's branching out. الستريت ديت التشين دي كل اللي فيها دول كده 1,4 دي كده كلها ماسكه ب 1,4 دي كده كلها ماسكه ب 1,4 لكن البوينت اللي حصل فيها branching is 1,6. okay This branched form is known as the amylopectin. Actually, the starch has two forms. An unbranched form اللي هو الاميلوز والbranched form اللي هو الامylopectin. The difference between both in الاميلوز has only alpha 1,4 glycosidic bonds, but the amylopectin has the alpha 1,4 and the alpha 1,6. It branches out with the alpha 1,6 bonds. كل ما هيبقى فيه more 1,6 bonds هيبقى فيه more branching. Most of the time we'll find the starch a complex between the amylose and the amylopectin. يعني مش هلاقي amylose بس وamylopectin بس. Most of the time it's a complex of both. هبص الاقي حتت coiled وبعد كده it branches out and then it starts to coil and then branches out and then starts to coil and so on. طب بس ليه مش كلهم اميلوبكتين؟ مش هي كده كده بتكويل اصلا؟ علشان لو كلها اميلوبكتين هيبقى حجم المولكيول كبير قوي. هي أهمية الستارش إن هو it's a storage molecule. ف being a storage molecule I need it to be compact. So as not to occupy a large space inside the cell, so it can be stored inside the cell. Forming this helix makes it more compact.
فالstructure بتاعته makes it compact, it doesn't occupy a large space. طب ليه كلها ما تبقاش اميلوز؟ هقول لك لان انا لما باجي اعمل هيدروليسيس انا لما هتيجي السيل تحتاج انرجي. اوكي؟ هتعمل ريسبيريشن، عشان تعمل ريسبيريشن هي عايزه ايه؟ جلوكوز، فانا المفروض الاول I have to break down the polysaccharides and get glucose عشان السيل تعمل منه بريسبيريشن وتطلع الانرجي. طب هي لما هتيجي تعمل هيدروليسيس للستارش عشان تطلع منه الجلوكوز، هي بتعمل هيدروليسيس from the free ends. مش هتعمل هيدروليسيس من نص الموليكول، مش هتيجي تعمل هيدروليسيس من هنا. هي لو عملت هيدروليسيس من هنا هي ما طلعتش جلوكوز. هي بتعمل جلوكوز by hydrolysis from the free ends. فhaving branches gives it more free ends. يعني أنا دلوقتي لو كانت الجلوكوز موليكول كلها عبارة عن كده، سوري لو كانت الستارش موليكول كلها عبارة عن كده، والسيل دلوقتي محتاجة انرجي، فعايزة جلوكوز تعمل بيه respiration to make the energy, to make the ATP. هتبتدي تعمل هيدروليسيس للستارش عشان تطلع منه جلوكوز. هتطلع الجلوكوز منين؟ من الطرف ده والطرف ده. وبعد كده هنا وهنا، ف it only has two ends to hydrolyze and release the glucose. لكن لما يبقى الستارch branched, it has more free ends to hydrolyze and get glucose molecules. فهيبقى عندك more glucose molecules faster, more ends to hydrolyze and release the glucose which will be used in respiration. فكده هتديكي كمية جلوكوز أسرع. وعلشان كده animal cells store glycogen. الglycogen is similar to the amylopectin. It's very similar to the amylopectin, لكن with more 1,6 bonds. يعني with more branches. And that's why animal cells store glycogen, not starch. And animals, they are more vital, they have more vital activities, so they require more energy and they need their energy very quick. They need it fast. So when they have a more branched molecule, they can hydrolyze it faster and they can get their energy faster. فهمتيها ولا لا؟ Okay? طيب يبقى whether بقى هنتكلم على الستارch ولا الجلايكوجين, they are compact, so they don't occupy a large space in the cell, so they can be stored in the cell. And of course, they are insoluble in water. And why is this important? They don't change the osmotic pressure of the cell. They will not make a solution, so they will not allow gain or loss of water. So the osmotic pressure of the cell will remain the same. They don't change the osmotic pressure of the cell. ما هو دلوقتي if the cell was storing glucose or maltose or sucrose, all these are highly soluble in water. But when they are inside the cell, the solution inside the cell will start to get concentrated. So it starts to gain more water. ده هيغير البريشر اللي جوه السيل اللي احنا بنقول عليها the osmotic pressure. لكن الستارش is insoluble in water. فمش هتعمل لك solution. It will not allow the cell to gain or lose water. It does not change the osmotic pressure of the cell. Okay? Osmotic pressure is the pressure inside the cell which is made due to the presence of water, to gaining or losing water. فبنقول عليها the osmotic pressure. Okay? At the same time, it's a very large molecule. It's a macromolecule, which means it will not diffuse out of the cell, so it's going to remain inside the cell. And they are non-reactive. So they will not interfere with the many metabolic reactions taking place inside the cell. And of course, they are going to be easily made and hydrolyzed. So I can easily add more glucose molecules to make this molecule even bigger
or I can easily hydrolyze it to get the glucose molecules to be used in respiration. في الاثنين whether starch or glycogen whatever أنا بتكلم عليهم كلهم as a whole. How does their molecular structure help in their function? Okay, ماشي. But this is whether it is starch or glycogen. ماشي. بس glycogen is only branched. ما فيش unbranched form of glycogen مش زي الستارش. يعني ما فيش amylose في الجلايكوجين. كل الجلايكوجين is branched. highly branched. بس يعني ما فيش في الجلايكوجين في بس الاميلوبكتين. ما بقولش في اميلوبكتين. انت لو تاخدي بالك انا قلت it is similar to amylopectin لكن it is more branched. يعني الجلايكوجين لو هيجي يقول لك مثلا describe a glycogen molecule هتقولي له it's a polymer of alpha glucose made in condensation reaction and it has alpha 1,4 and many alpha 1,6 glycosidic bonds and it's highly branched. الستارش هتقولي له it's a polymer of alpha glucose made in a condensation reaction joined by alpha 1,4 glycosidic bond to form the helix amylose and branches out by alpha 1,6 glycosidic bonds to form the amylopectin. Okay? يبقى this is the starch and the glycogen. شوف بقى السليولوز. السليولوز هو اللي هيختلف عن الاثنين. السليولوز is a polymer of beta glucose. التانيين كانوا alpha glucose. What's the difference between the alpha and the beta glucose? Carbon number 1. ال OH is above the carbon in the beta glucose. وفي الالفا glucose بتبقى below the carbon. So it's a polymer of beta glucose and it is formed during condensation reactions and it's going to be joined by beta 1,4 glycosidic bonds. تعالوا بقى نشوف how this bond can be made and how being made from the beta glucose with the beta 1,4 glycosidic bond it's going to help this molecule to carry out its function. بيتا 1 ما هو دي 1,4 glycosidic bond عادي زي دول 1,4 glycosidic bond بس الفرق دول كانوا الفا لانهم معمولين من monomers of alpha glucose. هنا دول المونيمرز بتوعهم بيتا جلوكوز عشان كده قلت بيتا 1,4. Okay. This is a beta glucose. انا هرسمها لكم بالفول فورمولا علشان نبقى familiar بيها الاول وهتتمرنوا عليها الاول بالفول فورمولا then you start doing it with the simple form. This is a beta glucose. الفرق قلنا هيبقى only in carbon number 1 يبقى في carbon number 1 هحط ال OH فوق and ال H تحت. This is carbon number 1. البيتا جلوكوز الثانية This is carbon number 4. Okay. So I need an oxygen bridge. I cannot take this water molecule, it will not give me an oxygen bridge. I cannot take this, it will not give me an oxygen bridge. To get an oxygen bridge أنا ببقى محتاجة إيه؟ الاثنين OHs جنب بعض. يبقى I will need to flip this molecule upside down. يبقى in order to make the beta 1,4 glycosidic bond, every other glucose molecule
is upside down. It's not only rotated، لأن في التكست بوك مكتوبة rotated، لأن الروتيشن أنا ممكن أعمل لها روتيشن كده، لا هي it's upside down standing on its head، زي ما عملنا في البيتا فراكتوز وهي بتعمل البوند في السكروز. اوكي؟ في الفراكتوز مفيش الفا اللي هي البيتا. لا في، بس احنا السكروز معمول بالبيتا فراكتوز. هو ليه ما ينفعش في الدول؟ كده هتعمل مولكيول تانية. اوكي؟ طيب تعالوا بقى نرسم ازاي السليلوز هيتعمل. احنا بنقول every other glucose molecule. يعني ايه every other glucose molecule؟ يعني one molecule هتبقى upright والتانية upside down، upright upside down، واحدة وواحدة. واحدة مقبولة ماسكة في 2 مقلوبين. أو العكس، كل واحدة مقلوبة ماسكة في 2 معدولين. بالظبط كده. اوكي، لأن أنا هبتديها بالعدلة. أنا هبتديها بالعدلة دي كده. هنيجي بقى نقلبها. هحط الاكسجين بتاع الرينج على الرايت سايد من تحت، لان انا بقلبها كده. اوكي، ماشي. يبقى ادي كده دي كربون 4 3 2 1 5. يبقى ادي كده كربون 6 اهي، وكربون 4 اتشقلبت، كربون 3 اتشقلبت، وكربون 1 اهي. طيب هعمل لك واحدة عدلة تانية ونشقلبها تاني. ايه؟ دي كده اهي، دي كربون 1 2 3 4 5. اوكي، يبقى الاو هتنزل تحت هنا، الاو ماسكه في كربون 5 اللي هي بتبقى على الستريت لاين، وفي كربون 1 اللي هي عند الانجل. اوكي، كربون 1 بتبقى عند الانجل وكربون 5 عند الستريت لاين. خلاص، يبقى دي كده هتبقى كربون 4 3 2. تمام. كربون 6 ماسكه في 5 اهي، وادي 4 وادي 3. كل اللي فوق هيبقى تحت وكل اللي تحت هيبقى فوق، انت شقلبتيها. اوكي، هتبصي تلاقي بقى ان انت البوند مره هيبقى لفوق ومره هيبقى لتحت، وهنا لما هيجي يتعمل هيبقى لتحت. اوكي، لان every other glucose molecule is upside down. وعلشان كده هتلاقوا ان carbon number 6 is evenly distributed، مرة فوق مرة تحت، مرة فوق مرة تحت. يبقى what do you expect from this chain? It remain a straight chain. بتعمل a straight chain. It doesn't coil. The cellulose. The cellulose. It remains as a straight chain. And this is one of the things that give it high tensile strength. طبعا مش ده بس لوحده، هي كمان عشان بتفضل as a straight chain بيبقى فيها many hydrogen bonds. هتكلم عن hydrogen bonds حالا. اوكي، بعد ما نخلص السليلوز. It has many hydrogen bonds. Hydrogen bonds بتتعمل within the molecule, within each molecule, and
between adjacent molecules. وhaving a lot of hydrogen bonds بيديها برضه very high tensile strength. وعلشان بيبقى فيه hydrogen bonds between adjacent molecules of cellulose, they start to join together and form microfibrils of cellulose. والمايكروفايبرز دول يعملوا هيدروجين بونز مع مايكروفايبرز تانيين ويبداوا يعملوا fibers of cellulose. كل الحاجات دي is adding to the strength of the cellulose molecule, giving it high tensile strength. microfibrils يعني fibers صغيرة، يعني شوية molecules يمسكوا في بعض بقوا fibers صغيرة، يمسكوا في fibers صغيرة تانية تبتدي تعمل fibers أكتر. وبعد كده they start to arrange بقى في السيل وول like a network, criss-cross network. بيبقى في حاجات تانية جوه السيل وول غيرهم، وكل الحاجات دي بتدي السترينث بتاعة السيل وول. انا مش فاهمه حته الهيدروجين بوند. هعمل الهيدروجين بونز مع الووتر دلوقتي حالا. هبتدي بالووتر حالا، بس عايزاكم الأول ترسموا السليلوز. بتبقى فين في السلولوز؟ ايه؟ يعني أنا مثلا هنا في within one molecule هتلاقيها مثلا ما بين ال OHs والأكسجين بتاعتهم يعملوا هيدروجين بونز. وما بين ال adjacent cellulose molecules. يعني أنت عامة الهيدروجين بونز علشان نحل الموضوع، ركزوا بس معايا في الهيدروجين بونز. ماشي؟ احنا عامة عارفين إن الموليكولز بتجوين together by covalent bonds، دي بتبقى sharing of electrons. خلاص؟ في حالة الووتر هنشرحها على الووتر و it will go for anything else. أنا عندي أكسجين ماسكة في 2 هيدروجينز بكوفالنت بونز، يعني البوند دي والبوند دي are covalent bonds sharing of electrons. لكن الإلكترون is not evenly shared. الإلكترون بتspend more time around the oxygen than around the hydrogen. خلي بالكم it is sharing, it's not donating an electron. يعني أنا لو الإلكترون هتتشال من الموليكول خالص وتروح لواحدة تانية يبقى دي ionic bond، لأن أنا بعمل ionization. واحدة it's gaining an electron وهتبقى negatively charged، والتانية it's losing the electron وهتبقى positively charged. هنا I'm sharing it. فعلشان it is sharing فهبص الاقي الهيدروجين is carrying a delta plus والاكسجين delta minus. يعني ايه؟ it is partially، لأن الإلكترون spends time around the oxygen more than it's spending time around the hydrogen. هي it is shared unevenly، لكن they are not ionized. فبتبقى سايبة الأكسجين partially negative علشان الإلكترون بتقعد حواليها أكتر، والهيدروجين partially positive. اوكي؟ وعشان كده بنقول ان الووتر is a dipole. It's polar، احنا عارفين polar يعني is carrying charges. ماشي؟ dipole يعني عليها الاثنين charges. عليها النيجاتيف وعليها البوزيتيف. ماشي؟ الهيدروجين بونز دي بتبقى attractions between الدلتا positive and the delta negative. ما بين ال partially charged groups. الجروبس اللي بتعمل الموضوع ده are the OHs, the COs and the NHs. فدايما اللي بيعملوا ال partial charges دي. فدايما لما الحاجات دي بتبقى موجودة في الموليكول بيقدروا يعملوا هيدروجين بونز. يعني لو أنا عندي OH وعندي ال CO هيحصل هيدروجين بوند ما بينهم. لو عندي ال CO وعندي ال NH هيحصل هيدروجين بوند ما بينهم. Okay? الهيدروجين بوند is a weak bond. It's easily broken. لكن السترينث بتاعه في عدده. فكل ما الموليكول كان فيها كمية هيدروجين بوندز أكتر، كل ما الموليكول دي هتبقى أقوى، هتبقى stable. لكن actually the hydrogen bonds they can be easily broken down by high temperatures و by changes in pH.
يعني they are one of the unstable bonds، لكن السترينث بتاعهم في عددهم، فكل ما الموليكول ما كان فيها هيدروجين بونز اكتر كل ما كانت more stronger، فيها strength اكتر. فانت هتلاقي في السليلوز موليكول a lot of OHs and the COs. ال O وال OHs كتير قوي في الموليكول الواحده وفي ال adjacent molecules، فدول بيبقى عليهم partially negative ودول عليهم partially positive and they start to attract each other. اوكي، ويبداوا يعملوا الهيدروجين بونز ديت. خلاص؟ ماشي؟ طيب نرسم الاول السليلوز وبعد كده هشرح الووتر، نكمل شرح الووتر.